начале этих воспоминаний, они немножко идут в конфликт с тем, что Фрейд говорит. Фрейд говорит, если были такие воспоминания, забудь о них. Modern grief theory says sadness shows that you are still connected to the life of the person who died. Современные исследования You remember them, you care about говорят, them. что если есть вот это страдание, значит, у вас есть еще связь с тем, кого вы потеряли. That's not bad. И это неплохо. It's not bad to care about a dead father or a dead partner. Ну, как бы переживать за умершего отца или... It's normal for people to be sad sometimes, Нормально для людей иногда быть грустными. as long as the sadness does not destroy their ability to function. Пока эта печаль не разрушает их возможность функционировать. So, I don't plan to remove all the sadness, Я не планирую всю печаль but the government cares about the money, and I care беспокоится за деньги. I care about reducing sadness so it does not interfere. Но я беспокоюсь Я о поняла. печали, да, чтобы Let me find my воздействие. method slides. You asked about methods to reduce grief. Как снизить? I'm sorry, it's in English. Я спрашивала о том, как снизить. There are three categories of. Japanese is problem, English is not problem. Okay. Three categories. There are self-based methods, one-to-one method with two people, and social or group methods. These are not exclusive, they can overlap, but for convenience, I use these categories. Перевод кому-то нужен? For example, Не знаю, нужен? prayer, Ты говори. Я там прочитала, пытаюсь. Should you revert back? I will translate to a lady. То есть есть три способа работы с переживанием. Да, основаны на себе. Тет-а-тет, когда, ну, видимо, терапевт с клиентом, и групповой. Да. Okay, so... Tanya, okay. Таня, окей. Number one. 1A, maybe prayer, communion. We go to the grave, or in Japan we have an altar to the ancestors on the home, like an icon. And when we pray for the ancestors, this reduces sadness for some people. Not everyone, but it's one method. Да. Ну, мы общаемся, можем соединиться с теми, кого нет в живых. Через молитву. Да, через молитву, да. И там дальше вот хорошо написано, что вместо телефона, как бы мобильного, да, мы переходим к душевному телефону, даже если человека нет. То есть мы соединяемся с ним, написано from cell phone to heart phone. Слушаем мудрость их жизни. Слушаем мудрость их жизни, и мы можем почувствовать их присутствие, и мы можем разделить их чувства. Cell phone to heart phone means now I need to use a cell phone to talk to you. Yes, yes. But when my father is dead, I talk to him in my heart. Strange method. Strange method? Do you have a better method? Die is die. I don't think so. Speak with deaf people is strange. That's not so in Japan. We'll discuss more later. Но не в Японии, сказал Кол. Personally designed ritual. Ага. For some person, Для кого-то специально сделанный ритуал. some person lights a candle in the morning or night. Кто-то свечу. In Hawaii, my classmates, two very good friends, got married, and the man Bob went to work for the ADB, Asian Development Bank in the Philippines, Manila.
And Cindy, his wife, my friend, stayed in Honolulu. In Manila, the boss of the Asian Development Bank gets a new Cadillac every year, a new luxury car every year. Translate. Понятно. В общем, друзья поехали на Филиппины, и муж работал в банке, и в банке босс, он получал каждый год новый Cadillac. Bob said, "This is a waste of money. I don't need a new car. I like my old car. I don't buy a new car." И Боб сказал, что это трата денег, мне не нужно каждый год новая машина, я вполне нормально с моей старой. But the system is, when the boss of the ADB buys a new car, the old car goes to the mafia. Вот какая история, оказывается. История такая, что да, что когда он покупает новую машину, то старая идет в мафию. So when Bob refused to buy a new car, his own driver stabbed him 17 times, killed him. И когда Боб решил не покупать новую машину, то его собственный водитель 17 раз нанес ему ножевые ранения и убил его. And Cindy, his wife, is called to the Philippines to see his terrible body. И Синди, она приехала, мы ее позвали в Филиппины, чтобы увидеть его тело в ужасном состоянии. There was tremendous shock at his death, and even more shock at the autopsy, the physical appearance being cut. Был большой шок от самой смерти и еще больше шок от вида тела. So Cindy has severe grief. У него был большой She has two шок small смерти. children. Двое детей. I'm her classmate and her close friend, and I try many kinds of therapy. No success. Я ее, ну, мы учились вместе, ее друг, я терапевт. Я кучу, много разных методов пробовал, но ничего не помогло. Finally, I suggest, let's go to a holy man in Hawaii. Я предложил, пойдем к святому человеку в Гавайи. And the holy man is a teacher of hula dance. И святой человек, он учитель хула-танцу. This is not the hula dance for tourists. Это не для It's туристов. not sexy. Это не сексуально. Ну, какой трансцендентный танец. It's да, что-то a такое. very old tradition of sacred dance. Это очень сакральный, далеко, ну, традиционный танец. And he tells Cindy, you need a hula. Он сказал, I will write тебе нужно the хула. choreography and music for the hula dance, Я напишу и хореографию, и музыку для хула. based on your story with Bob. So you tell me the story with Bob. На основе твоей истории с Богом. We will write the hula, and you will learn the hula, but it will take 1 year of discipline and practice. И на основе твоей истории я напишу вот этот танец, но это займет год практикования. So Cindy, every day, she practices the hula. And each movement of the hand, of the eye, of the body, each movement has a meaning about her and Bob. И каждое утро вот она практикует этот танец, и каждое движение тела, руки, это все наполнено смыслом ее истории с Богом. After 1 year, she calls me, Carl, I'm ready. I fly back from Japan to Hawaii, and Cindy puts a long black muumuu dress. We take Bob's ashes to a high sacred mountain. She plays the cassette of the music for the hula. And with her 2 children and her old friend Carl, we scatter the ashes off the mountaintop into the wind, while Cindy
dances the hula. И вот через год, или вы поняли все. Да. Да. And then Cindy is healed. She's still sad. She'll never forget. In fact, the contrary, the hula makes her remember deeply, deeply. It's not forgetting, but it is reintegrating, restructuring, so that Bob is not gone, he is with her. Ну, смысл в том, что да, что после этого вот она выздоровела, но она не забыла, вся грусть и вся воспоминания с ней осталось. Просто вопрос в том, что она не забыла него, не выкинула его из своей памяти. Просто это вот реструктуризация вот этой воспоминания, вот, памяти, и он остался с ней, но уже в его качестве. So each person may have their own way, their own ritual. И поэтому у каждого человека может быть свой ритуал, и свой собственный путь. Listening to meaningful music. Some people, this is very important. This is not Frankel's word, but music that has special memory or special meaning for me. Понятно. Ну это да. You About can't- the person who left, yeah? Yeah. Слушай, for some people- который наполнен смыслом именно для меня. It might be Mozart's Requiem. Кого-то может быть реквием Моцарта, It might be Stravinsky's Rites of Spring. там Стравинский. There's different special music for some people. Может быть разная особенная музыка для разных людей. Certain music is almost forbidden. Mahler or Mussorgsky or very violent or very sad music is counterproductive. Некоторые типы музыки все-таки запрещены. Мусорский. Запрещено, а не продуктивно. It has opposite effect. То есть это prohibited, right? It increases the grief instead of reducing the grief. Да, то есть они не используют, потому что они, наоборот, слишком сильно увеличивают вот это Обратный эффект. обратный Кто не эффект. использует? Не рекомендуется Малер использовать, поскольку определенную могут музыку привести очень к грустную. противоположному эффекту. Который слишком... Кто не рекомендует? But by a dialogue with the grieving family, for some families, we discover that Stravinsky is inspiring. It's a memory, or better, in the winter, I don't know in Moscow, but in Honolulu, in the winter, everyone goes to see Tchaikovsky's Nutcracker. Tchaikovsky's Nutcracker is an annual event, and one family finds great joy remembering the father by listening to the Nutcracker, because Stravinsky's Nutcracker reminds them of the time with father in the opera, or in the... Понятно, но как он определяет, как... Он говорит, что есть очень грустная музыка, которую противопоказано слушать. Но даже здесь бывает исключение. Через общение с семьей. С семьей, Которая да. осталась, какая музыка для них, вот эти воспоминания позитивные Все-таки вызывают. не он рекомендует. Не-не, вот он с ними вот получился щелкунчик, потому что они ходили с Всё, отцом на понятно, щелкунчик. There's a long menu, and each person will take a different part of the menu. For one person, it's prayer. For another person, it's a ritual. For another person, it's music. I cannot say what is good for you. Не могу сказать, да, что... But if I give you a long menu, we can find something from the menu that helps you. What's your, when you think that you reached your goal Yes. with the person? When the person says, Я спросил, когда он видит, что он достиг своей цели в этой своей жизни. I'm okay, I can go on now. Когда человек говорит, у меня в порядке, я могу дальше двигаться. But maybe, do you always believe what they say? Maybe they say No. because...
we can follow the medical records. Мгм. If they continue to see medical doctors, then they're not okay. Мгм. But if their behavior is normal and they say they're okay, that's all I can do. Ну да. Ну, он просто, да, говорит, что когда человек говорит, что у меня все в порядке, я могу тебе сам. Да, я спросил, а всегда ли можно человеку верить, да, он может сказать одно. Да. Он говорит, ну тогда мы смотрим на его медицинские результаты. Да, если у него все продолжает ухудшаться, значит, да, он не окей. Если же и медицинские показания улучшаются, и он изменил свое поведение, значит, да, действительно что-то поменялось. We make memory box. Take the important possessions from the dead person, and once a month we gather the family and take out the possessions and tell stories about the person and these objects. Ну, делаем такую коробку памяти, что мы в эту коробку кладем вещь, которая ассоциирована с этим человеком, и раз в месяц собираем всей семьей, берем эти предметы и говорим про них, вспоминаем истории. Our study in both in Japan and in Hawaii demonstrate that people using memory box discussion have a much gentler, a much easier time than people who don't follow this practice. Ну, говорит, что использование этих коробок в Японии, на Гавайях Хороший результат показывает. хороший результат Почему показывает, что Япония на Гавайях? И на Гавайях. и на Гавайях, да. Гавайи это США. Мне поэтому спрашиваю. Maybe letter writing? Some people write letters to the dead person. Dimitri, you may say it's crazy, but it's therapeutic for some people to write letters to the dead person. It may be writing poetry. It may be art therapy. We even use, do you know empty chair therapy? Which one? Empty chair. Пустой стул. From Gestalt. Расстановки типа. where Just we- imagine if you talk to a person. Ну, это Exactly. что-то вроде того, что представляешь, что говоришь, только здесь пишешь письмо. So, So, those are self-paced. Next, one, two, counseling, one-on-one. There are many kinds of counseling. I mentioned maybe 4 here. But, and there is some evidence from New York that grief treatment or grief counseling can reduce the complicated grief. But most grief counseling does the reverse. If you talk more and more about your dead person, Yes, yes, you come back like. flashbacks, Mhm. trauma, so Mhm. counseling is not good for everyone. Не всем подойдет. Результативно. The Ну, как возврат все время к боли будет, а вы just- Cancel. Напоминать будут. You said about grief cancel, when you cancel, so you forget about it, or canceling what you did I mean. say cancel? No, you mean that you reverse back. When we talk Yes. more, we revert back to the grief. So some people say, why me? What must I learn from my suffering? And in my counseling, I use logotherapy. I ask, teach me. What have you learned? For example, not Cindy, but Ой, be careful. a young widow like you in her 30s. She comes to me, she says, we had a good marriage, but my husband was killed by a drunken driver. As he was crossing the road, a drunken driver failed to brake, so he's dead. She says, why did he have to die? She doesn't ask, why did he die? She asks, why did he have to die? Because if there is some higher meaning, either cosmic meaning or divine meaning, you may not believe, or internal spiritual meaning,
then she can accept. But if it's pure chance, it's too hard to take. And I changed the question from, I'm not God, I don't know why he had to die. But what have you learned from his life? What's important to you from your relationship? How would you like to live so he is not forgotten? If he's watching you, and many Japanese believe he is watching you after he's dead, how will you want to live? Он говорит, что как бы в Японии верят, что многие как бы, люди, которые ушли, они сверху наблюдают за теми, кто остался. Поэтому он переформулировал вопрос этой женщине, которая пришла и спросила, почему он должен был умереть. Переформулировал и спросил, чему ты научилась, что он дал тебе в своей жизни, да? Чему ты, как он спросил правильно? Что ты из этого вынесла, что ты помнишь, что он тебе дал, и что, например, если он смотрит за тобой сейчас, да, как бы вот, что, как ты должна, ну, я так понимаю, что должна себя вести, вот, что вот он есть. А до этого он рассказывал, что там просто, что она пришла к нему не с вопросом, почему он умер, а с вопросом, почему он должен был умереть. Что если просто он умер, то это случайность, и это вообще вынос мозга, да, просто пьяный водитель сбил его и все. А почему он должен был умереть? Типа, что за этим был какой-то высший смысл. Вот он вот переформулировал, что это не просто вот почему он должен был умереть, что какой-то божественный промысел, а вот что на самом деле это мне дало, да, что я из этого получил, и что вот если он за мной смотрит, что он должна делать. So, over week by week, we talk about the relationship, we talk about what she remembers, what she learned, what she wants to preserve or maintain. And after 5 weeks, maybe she says, Doctor, I think I'm okay. Thank you. I still am sad, but I can go on now. Because now I know how to hold my dead husband's memory. И вот мы неделя за неделей обсуждали, что они проживали, что переживали, что вот что с ними происходило. И вот в конце 5-й недели она сказала, я в порядке. Да, я поняла на самом деле, да, что это мне несло, что для меня это было, и что я должна сохранить в себе, что я должна вот сейчас, вот как я должна это воспринимать, чтобы вот эта память о моем муже, она была со мной все время. So I don't know if she's really okay. Я не уверен, не знаю точно, насколько... But after many discussions, if she looks honest, and she tells, and I have not given her instructions on what to do. I learn from her what she will do. I ask her what is the way. And then when she says, now I'm satisfied, probably she's satisfied. Ну да, то есть я с ней разговаривал, я не говорил ей, что надо делать, как надо чувствовать. Я просто с ней разговаривал, я от нее учил как раз, от нее брал то, что она должна делать, вернее, ну, как вот она должна это воспринимать и так далее. И поэтому, когда она говорит, что да, я окей, у меня есть, да, там, основания верить, что она действительно окей. When she says, why did my husband, we don't need the slide. You know this picture? It's an old English saying, if you have only a hammer, everything looks like a nail. We should use a knife to peel the apple and take out the seeds. But if you only have a hammer, you will hammer the apple and destroy the apple. То есть, если у тебя есть молоток, тебе нужно, как это по-русски сказать правильно?
легко. Ну да, если у тебя есть молоток, то все, что ты вокруг смотришь, это все похоже на нейл, это ноготь, Ну да. по которому дает А не молоток. гвоздь, нет, нейл еще Гвоздь? забивают. Нет. Ну ладно. Может и гвоздь. Ну да, смысл тоже. The apple is not a nail. We should not use a hammer on an apple. Все-таки гвоздь. But if you only have an apple, Everything looks like a nail. Все выглядит как гвоздь, в том числе и яблоко. Ну, что и яблоко, Начинает, да. да. Мгм. we have the same problem in psychotherapy. Та же проблема в терапии. If you have only one method, everyone looks like they need your therapy. But that may not be the best therapy for them. Ну то есть если терапевт, у тебя есть только один метод, то будет казаться, что всем нужен именно этот метод. Но не факт, что он действительно нужен. Different example. Imagine you go to a hospital with a headache. Другой пример, предположим, вы идете в... There are two doctors in the hospital. С surgeon. головной болью. There's a surgeon and an anesthesiologist. И только два доктора. Хирург и анестезиолог. Да. If you meet the surgeon first, he says, let's open your skull. Если вы сначала хирурга встретили, он говорит, дайте ваш скальп вскроем. If you meet the anesthesiologist first, he says, we'll give you ether. You won't feel anything. Если анестезиолог, да, сейчас мы вас там, вы не будете чувствовать сейчас на This is terrible. поморозе. In medicine, Это ужасно. first we ask, what does this person need? What is suited to this person's condition? Медицине сначала спрашиваем, что же ему нужно. And in the beginning, if you have a brain tumor, you need a surgeon. If you have a migraine, you need, or aspirin, or ibuprofen. But we don't do this in psychotherapy. В психотерапии мы это не делаем. Ну да, если болит голова, там шрам, разбитая голова, мы накладываем If, if, голову. if I go back, wrong way. This famous article, Jack Jordan and Robert Niemeyer did a huge review of grief counseling. Does grief counseling work? Вообще вопрос, question in general, The conclusion is, in most cases, it's counterproductive, it's negative. And the reason is simple. Сейчас, как это переводится? Ну, это такая работа серьезная, да. Вот это вот как перевести? Вот название. Помогает ли вообще как бы вот это консультирование, ну как его правильно назвать, grief counseling, консультирование по переживанию горя. Вообще вопрос в целом. Я говорю, что ответ такой, что в большинстве случаев он ухудшает даже ситуацию. If you had a surgeon doing surgery on everyone, whether suitable or not, it would not work. Если хирург, который делает хирургические операции на всех подряд, ну надо или не надо, то да, это не работает. First, we need to find what is suitable to Olga, Должны what понять, is suitable to что Tanya, подходит. what is suitable to Dimitri. And then Подходит человеку. it will work. Тогда это будет работать. But we don't do this in psychotherapy. Мы это не So, делаем в not психотерапии. only for logotherapy, but for all worldwide psychotherapy, we need first a pre-assessment or pre-diagnosis. Сначала предварительный диагноз должен быть. Not only why are you sad, but what kind of therapy will be best for you. Не только сразу, что почему вы печалитесь, а какой тип терапии вам нужен будет. When you go to a hospital, they give you one page to write. Do you have a history of allergies? Do you have a history of medicine use or alcoholism? Do you have a cancer in your family? And you write answer many questions. Свой анкету сначала в госпитале заполняете в больнице и отвечаете, да, там, если аллергии, если там кто-то болел раком и так далее, в общем, много всего. Based on this data, we decide what medicine is suitable or not suitable. И на основе этого мы решаем, какое лекарство подойдет или не подойдет.
But in psychotherapy,